How did it go, your group discussion or the interview? Sir, so I got shortlisted in XABR company in first round, sir. Second Super. round is GD. What was the first round? Is it aptitude test? Aptitude, sir. Super. So second round is GD. When is it going to happen? So third week of September, they told, sir. Very good, very good, very good. Superb, superb. Okay. Thank Now you have some confidence, right, to face the group discussion. Yes, sir. Practice session is also going in college, sir. Superb. So what did you gain from the practice session there? Can you give me a couple of points? What did you really gain from that? So I didn't get anxious and while speaking, sir. Very good, very good. But my staff told that you're speaking confidently, but your body movements are showing that Body you're language, body language. body language shows that you're very anxious. So you please correct it. He told, sir. Yeah, that is bound to happen. So here is the one body. As far as the body language is concerned, the eye contact is very important. Yes, sir. Probably you might have to little bit improve on that. As far as I know, when I Okay, talked sir. to you in person, I was able to see that you are not comfortable in staring at people. Like you just keep changing your eyesight. Okay, sir. That one it's going to come by practice. Okay, sir. So if we can involve, we can do more and more group discussion. It's going to be fine. One thing Okay, is sir. that smiley face I talked about. That's also part of the body language. Okay, sir. Your face should be friendly, Okay, sir. right? So the beard, you have that beard. Probably that gives a serious look. Okay. Um, uh, Might be they might think that these bearded people are a little bit serious. They are not like they are not kind of 100% normal. They might think. Okay, sir. And also the beard will give you, as I told you, it will give you that seriousness. Okay, sir. Some people like that kind of seriousness. Some people don't. Okay. And also when you have a clean shave, what happens is you have a discipline every day to work on it, right? So you see that consistently they might like it. Okay, sir. So as part of the body language, you can think about the bird. Yeah, I just, my thought is that Okay, sir. some people will have bird because they want to show mature, they want to show they are mature. Yes, They sir. want to say they are kind of, they are not very young or something. Yes, sir. So that also, that's a good idea, but your face somehow it has to be friendly. Okay, sir. So that is one point. Other than that, as far as the body language is concerned, when you have a clean dress, like with a tie Okay, sir. for very formal, the 50% of the work is over right there. Okay, sir. And also when you really get into the door, when you ask for the permission, may I come in, may I sit? Those kind of courtesy, that kind of courteousness will also help, because Okay. that's also part of the body language. Okay, sir. Also, when you shake hands, you have to be like, for a lady, you have to go a soft handshake. For a man, you have to go with a hard handshake. Okay, sir. So you cannot switch it. For a man, if you want a handshake with a man, it has to be very strong. Okay, sir. And that tells you that I am with you. I am with you. We are on the same page. Same way, when you actually handshake, when you do a handshake with a lady, it has to be very soft. Okay, sir. Means we are on the same page and we respect your feelings or something. You are soft enough. I am also soft enough to handle you. That's all. That's a Okay, sir. handshake is kind of important. Other than that, pure exposure to group discussion generally helps. As I told you, one of those techniques to reduce that kind of anxiety. Yes. You want to be very clear on what you're going to talk. So, for example, you can divide by time, as I told you, past, present, and future. Set it up. I'm going to talk in the next 30 seconds. I'm going to talk about the past. Once the past is Okay, over, I'm going to take the present. present. Then Okay, the sir. present is over, future. Then I'm going to conclude. Okay, sir. When you have that kind of organized thought in your mind, you will not have the anxiety. Why do you get anxiety? You think about the future, whether I'm going to do fine, whether I will complete it fine,
okay, I will get started, whether I'm going to be able to keep continue on my talk. So you always think about the future. Okay, sir. And it's most of them are, I mean, not only you. 99% of the kids, they do this. Yeah, especially when they are in the college, when they think about preparing for campus. Out of 100, at least 99, at least I'll tell you. In a lot of the bunches, 100 out of 100 will have that. Some people have the knack not to show their anxiety. They Okay, will have it. They will have the anxiety, like you and I also will have it, especially when a new topic is given. But at least what we think is, we are going to talk like this. This is the present moment. That's all what we have. All of life, we have only the present moment. We don't have the past. It's o- past us, and we are not going to get it back. We are not sure about the future. When we are going to we don't know about the future at all. It's not in our hand. So very okay, simple. This moment is the moment that we have. okay, sir. So do well for this moment. It's very easy to do well in this moment because it's just a second. That's all. So we should never think about the future. It's very difficult not to think about the future. Okay, But one thing is generally, when you have the smiley face, for example, when you smile, the energy you are diverting the anxiety into laugh. The anxiety is the negative energy. Same energy you are using it in a positive way. Try to okay, smile okay, just to, I mean, at the opponent, at the person who is sitting right there. And also when you give the handshake, you smile. okay, And before you sit, you actually have a look at everyone. For example, if the panel three persons are there, all the three, just nod your head. You can say, "Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir." That's all. That's all. Good morning, man. okay, sir. So you just say that, and with smiley face, the energy will get diverted. So energy is positive, it could be negative. So negative is the anxiety. Positive is kind of a smile, right? Okay, Both of them are energies only. That energy, how you are going to planning to divert it to positive for a positive activity or for a negative activity, that only you have to decide and do it. And don't think ahead. You don't have to think ahead. okay, sir. In the cricket analogy, just face that ball. That's all. Okay, sir. No, let's not think about hitting a 50 or 100. No, let's think about just facing the next ball. That's all. That's what I would say. Other than that, the same comment for most of you, it might be suitable, it might be fitting. Whatever your supervisor or your training officer was telling about the anxiety. So the past, present, future, can you think about a few subjects that you can talk about? Like, see, for example, I'll just tell you, Okay, uh, sir. whatever you know. Uh, if you have to choose one field, for example, Tamil Nadu, if you want to choose politics, movies, music, literature, which one you will choose? If you can talk about 1 minute continuously, which one you will choose? Sir, I'll choose music, sir. Music. Yes. So can you talk to me about the Tamil music, Tamil film music? Okay, sir. 1 minute. So you have to go with the past, present, and also looking forward, future. Talk about this 1 second. Let me uh, set this in 1 second. All right. Can you start now? Start. Music is something that is beyond language. Uh, me, our, in, our Indian music has a very good reach in all over across India, especially in Tamil music. The beauty of music, Tamil music, is that lyrics. So the lyrics of the Tamil musics are very in-depth meaning, have an in-depth meaning. So starting from and past, every Tamil music, every music has every song has a good lyrics.
and a good music which is composed by many of the legends over past, like M.S. Viswanathan and Sirgali and many etc. T.M.S. Soundararajan. Their songs are very easily, their songs are easily reach people by giving more social Stop, awareness to the people. stop. You know where you went wrong. You didn't have the full plan. You Okay, talked sir. about lyrics like 40 seconds into this. You started doing the second point. Okay, I sir. told you only 1 minute. 1 minute is so short, Yes, sir. and you kind of mixed it with the lyricist also with the singer. Okay, sir. Kind of. You talked about the singer. You of course talked about M.S. Viswanathan. Yes, sir. And you were there in the past. You didn't come out of the past at all. Yes, sir. And it all got over within a minute. The thing is, depending on the time you want to really look into and do this. Okay, sir. I'll give you this time 2 minutes. Okay, sir. Tamil music, you can take 10-15 seconds to organize your thought into past, Okay, sir. present, future. You want to talk about lyricist, fine. You want to talk about music director, fine. You want to talk Okay. about singer, fine. But you have to have one aim. Because Okay. it's just 2 minutes now. It's going to be Okay. just 2 minutes. You focus on one point, go from the past to the present to the future. You can conclude something. So because too many topics within that, because it's a huge area, music. Okay, sir. As he told, lyric writer is there, singer is there, and also music director is there. So you want to choose one of those, that's fine. You want to choose two of those, that's also fine. But you have to manage your time so that you can get to the past, present, and future. You can also do your conclusion. So Yes. think through this. Once you are ready, you tell me ready, I will start the timer. 2 minutes this time. Okay, sir. So you have to tell me you are ready or not. Okay, sir. I'll start, sir. Yes, starting now. Go ahead. Music is on beyond any language barrier. Music is something which reduce our stress level, which makes us happy, which makes us more enthusiastic in any situation. Starting from past Tamil, especially in Tamil music, or there are many Tamil musics all over Tamil Nadu, and starting from many lyricists and starting from many singers over the past has given us a wonderful music all to the Tamil people, and starting from M.S. Viswanathan and T.M.S. Soundararajan, the songs went, the music went to Ilayaraja. The our grandparents' music was song M.S. Soundarajan and T.M.S. songs. Our grandparents, sorry, our father generation comes to Ilayaraja songs where Ilayaraja has given a evergreen music, and over a time when we were kids, A.R. Rahman came into existence, and music become a very sensation over our period when we were kids, and the Tamil music has now evolved into a new scenario, or into a modern world where youngsters get uh, more overtaken by modern musics, like like a pop up, like uh, there 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 were many music uh, playback singers like Anirudh and Yuvan Shankar Raja. Stop. Uh, Kind of you touched upon. sir. Very nice sisters, but still you are not happy with your performance, right? Yes, sir. Yeah. The point is simple. Somewhere that filler is still there. The Yes, sir. filler. Now 2 minutes means you thought that okay, enough time is that you are able to talk. So M.S. Soundarajan, did you say you mixed it up? M.S. Viswanathan, Vishwanathan, okay, sorry. M.S. Soundarajan. So it means you are a little bit nervous.
Yes, when sir. you are mixing, what happens is when you are when you show a little bit anxiety, you get the mix up. Okay, sir. So always remember that whatever you know you are going to talk, this is the topic you chose. Okay, sir. It means that you have some confidence about talking on this topic, and Okay, sir. you have a lot of knowledge. You talked about MS Viswanathan, you talked about Ilayaraja, you talked about A.R. Rahman, you ended up with Anirudh. So that's very good. That's very Okay. good. So because you were thinking through the timeline, Yes, that sir. was the reason you mentioned all the four. Okay, sir. That's very good. And the thing is, you have to consciously, you have to be aware of the fillers that you are using. The moment you talk about the filler, you think about the filler, stop. And that second, that nanosecond, you think about your breathing. The moment you actually focus your attention on the breathing, the filler Okay. will stop. The filler will stop. Because uh, you live through your mind. When you live through your mind, the filler will come. But Okay, sir. just taking the attention off of the mind will be to focus on the breathing. I told you, right? When you Yes, start, sir. you can have a deep breath. You can do this before entering the interview room. You can have the breathing. Just it won't take much time. 2-3 seconds. Okay. That's all. But Okay, sir. you have to inhale, exhale, inhale, Okay. exhale, couple of times. So whenever you think that there is going to be a filler, you can quickly think of your breathing, just how we breathe, because you would have stopped breathing. Okay, sir. When you are doing a filler and all, because you are thinking, you are not having any focus on this, the bodily sensation. They call it a bodily sensation. Okay, sir. When you breathe, you can feel what part of the body is getting affected. For example, abdomen. Abdomen will have a very soft feeling when you are nervous. Okay, sir. வயிற்றுல புளிய கரைக்குதும்பாங்க தெரியுமா? Yes, வயிற்றுல sir. Yes, புளிய, sir. that's anxiety. Yes, sir. That's an actual term. வயிற்றுல புளிய கரைக்கிறது. So that's a central core of the meditation. The meditation, just the application of meditation to remove the anxiety. Okay, Then sir. the core of the meditation is breathing. Okay, sir. So just to follow the breathing, that's all. But it's very difficult to do it when we don't practice meditation. But a lot of people practice meditation. The moment you get stuck, it means Okay, sir. you are in the past or you are in the future. You are not in the present. To get to the present, you just look at your breathing. Okay, sir. It's a hard thing to follow, but it's the best thing to do. I have seen kids doing it very nicely. Meditation is a very big thing, because Okay. always you follow your thought, look at your thought by switching your. I mean, the moment you feel like you are thinking too much, overthinking too much, just look at your breathing. How you start your breathing? Are you holding up the breathing? Are you, when you release, when you exhaling, are you taking time? Or look at that. Inhale, hold, exhale. So mentally you tell yourself, inhale, hold, exhale. So you are talking, you are going to talk to yourself about breathing. So you are using your mind. You are using your mind to do the breathing. So that way you are fighting your mind. Also, you are Okay. overcoming your mind. That's, you are transcending your mind. Basically, to transcend mind, you give a job, very mechanical job you give, and you monitor the job. The job is breathing. You give the job, you give your mind to do breathing, and you look after breathing along with your mind. You are Okay. not your mind, but you, along with your mind, you take care of the breathing. So do some breathing. I'll just say, inhale, hold, exhale. That's 1:4:2. Generally, the ratio is 1:4:2. That's, for example, 2 seconds you are inhaling. 8 seconds you have to hold. 8 seconds.
1:4:2. Then 4 seconds you have to let it out. Inhale. 1, 2, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale. 1, 2, 3, 4. So this is the basic thing. Yeah, because that way, when you have that nervousness, you will be calming down yourself, the anxiety. 1:4:2. That's a standard for this. Make sure inhale, hold for around a kumbhagam. They'll say kumbhagam. So hold, then exhale. Inhale, hold, exhale. So you can practice that also. Like now that you have tried 2 times, right? Yes, About sir. the Tamil music. This time also I'll give you 2 minutes. So what you want to do is you can even say 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, 2010. When you give quantify, when you actually give number, it is Okay, kind of more authentic. So you okay. can also talk a lot about this. 80s, Ilayaraja, we know that 80s. 90s, we know that A.R. Rahman. In Yes, the sir. new millennium, 2000, 2010, and all, lot of people have come, right? Yes, Vasigara, what is his name? Vasigara, very big song. Minnile. Harris Jayaraj. He had his quota. We did well. And Yuvan Sangaraja, big presence. Yuvan Sangaraja, very big presence. Yes, 2000s. Right, 2010, Anirudh, you can say. So you can also segment there, okay, sir. new generation. So there are so many that you can talk. Put a year, whatever year you know. Put a year and keep moving. Okay, So sir. so I'm going to give you 2 minutes here. So Tamil film music, the last 50 years, Tamil film music. So in the broad area, you can actually go with that past and coming to present and go say current, super current. All right, now I'm going to start now. Once you think through that, always remember whenever you have this filler, consciously aware of the filler, try to focus on the breathing and come back, very quickly come back. And I instruct your mind to do whatever you want the mind to do. I'm starting, I'm going to start. Once you are ready, I'm going to start the timer. 2 minutes. Ready? You say ready, I'll start it. Yes, sir. Ready. Start now. Tamil music has undergone many evolutions since these past 50 years. Starting from 60s, our grandparents used to listen to old songs, listen to their generation songs. It makes sense when the olden songs were being listened uh, over the period after our grandparents, our father generation came, where in 80s Ilayaraja became more famous, and no one was there to compete with him, and his songs were light and soothing, and his songs became evergreen, and and the days passed and years passed. A.R. Rahman period came, where his songs given was mesmerizing with his music, and he started his career as a child artist, and he slowly started to become a singer and a music director. He owns one of two Oscar awards, and later period, Harris Jayaraj came into the play, and his music was also uh, very popular among those period, as we used to. We used to listen to his music at our childhood. Later on, as time passed, as time passed, the music became Tamil music has become went into evolution of a modern world, where the Anirudh and G.V. Prakash came into existence, and they started to do music as a modern. Yes, Uh, stop. Very good. Very good. Lot better.
இருந்தாலும் இந்த ஃபில்லர் இருந்தது, பட் Yes, sir. லாட் பெட்டர், லாட் Okay, பெட்டர். இது என்ன அப்படின்னா சம்வேர் ஒரு 100% மெட்டீரியல் மேல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. Okay, sir. அந்த ஃபில்லர் வர்றதுக்கு தட் இஸ் த ரீசன். ஒரு Okay, sir. இந்த ஆன்சைட்டி வர்றதுக்கு எங்க தப்பா போயிடுமோ அப்படிங்கிற நினைப்பு. ரைட், Okay. யூ ஆர் வெரி குட். லாஸ்ட் டூக்கு தேர்ட் இது வந்து சூப்பரா இருந்தது. Okay, You sir. are able to manage the time. You are able to really get through it. Grandfather, grandparents, the older days, அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாத்துங்க. பேசிக் வேர்ட்ஸ் Okay, sir. used olden days, சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தது. went into revolution, evolution, went into அதுல இஷ்யூ இருந்தது. coming to play, ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் play, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வீக் வேர்ட்ஸா இருந்தது. Okay, ஸோ sir. மைபி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தாக்க இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். had you written script and followed a script. 60s MS விஸ்வநாதன், 70s 80s இளையராஜா, 90s AR Rahman, 2000s யுவன் சங்கர் ராஜா, ஹாரிஸ் ஜெயராஜ், 2010 and all you said like GB Prakash and Anirudh. Yes, sir. அது கிளீனா இது பண்ணிக்கலாம். அது நீங்க இது பண்றப்ப அந்த டேட்டா கொடுக்குறப்பயே நேம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து 80s 70s கொடுத்தா பிரம்மாண்டமா இருக்கும். யா, Okay. அப்படியே நமக்கு வந்து இஃப் யூ ஹேவ் ஃபில்லர்ஸ்னாலும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஸ்டஃப் Okay. இருக்குப்பா, ஸ்டஃப் இருக்கு பேசுறாங்க. ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம தேர்ட் இது வந்து பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட். Okay, sir. இருந்தாலும் இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ ஒன்று சொல்றேன். ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் உங்களுக்கு வந்து பேசணும், 2 minutes பேசணும். யூ சூஸ் யுவர் டாபிக். ஆனா பிடிச்ச டாபிக்கா இருக்கணும், நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுல கடகடன்னு பேசுற மாதிரி இருக்கணும். ஐ வில் கிவ் யூ 1 minute டைம். திங்க் த்ரூ தட். யூ கம் பேக் டு மீ அண்ட் டெல் தட் நெக்ஸ்ட் 2 minutesக்கு நான் இந்த டாபிக் பத்தி பேசுறேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக், எனக்கு விஷயம் தெரியும் அப்படிங்கிறத உங்க ஸ்டைல்ல பேசுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ சூஸ் யுவர் டாபிக். ஐ வில் கிவ் யூ டைம். திங்க் த்ரூ. எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சூஸ் த டாபிக் ஃபார் யூ ரைட் நவ். ஐ வாண்ட் யூ டு சூஸ் அ டாபிக் விச் யூ ரியலி லைக். ஏன்னா இதுல எப்படி ஃபில்லர் வருதுன்னு நான் பாக்குறேன். இதுல எப்படி நீங்க கான்டென்ட் கொடுக்குறீங்க, எப்படி குவான்டிஃபை பண்றீங்க, எப்படி பாஸ்ட்ல இருந்து பிரசன்ட்ல இருந்து ஃபியூச்சருக்கு எடுத்துட்டு போறீங்க. ஐ வாண்ட் டு Okay, sir. அந்த மெட்டீரியல்ல பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அந்த கான்டென்ட்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். டேக் யுவர் டைம் அண்ட் கம் அவுட் வித் தி டாபிக், தென் we can fix up the time. ஒரே டாபிக் தான். Yes, sir. What is the topic? So I'm going to speak about cars. கார்ஸ். சூப்பர். Yes. எனக்கு Yes, sir. இதுதான் வேணும், இந்த லீட் தான் வேணும். ஏன்னா நான் திங்க் பண்ணிருக்கவே மாட்டேன். நான் ஏகப்பட்ட டாபிக் சொல்லுவேன், திங்க் பண்ணிருக்க மாட்டேன். Yes, sir. வெரி குட். நீங்க ரெடின்னு சொன்னோட நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். 2 minutes வைக்கிறேன். Okay, sir. ரெடின்னு சொல்லணும், நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். Okay, sir. Okay, sir. Yes, I am starting now. Start. Cars are something that cars are something. It is a vehicle which gives a more. So 1 minute, sir. ஓகே, நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். திங்க் த்ரூ. Yes. கொஞ்சம் டைம் எடுத்துங்க. எனக்கு என்ன வேணும்னா யோசிக்க. கார்ஸை பத்தி இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்? உங்க நாய்க்குட்டி வளர்க்கறத பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க. அது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஒர்க் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் நாலேஜ். டோன்ட் வரி அபவுட் அதர்ஸ், ரைட்? உங்களுக்கு இது பிடிக்கும்னா இது பிடிக்கும், இந்த கார் பிடிக்கும், பர்டிகுலர் கார் பிடிக்கும், சின்ன வயசுல ஒரு மாதிரி பிடிச்சிருக்கும், இப்போ பிடிச்சிருக்கும், ஃபியூச்சர்ல கூட நீங்க யோசிக்கலாம். ஏகப்பட்ட விஷயம். ஆனா இது எல்லாம் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான். Nobody should question it. Nobody Okay, can sir. question it. So that's why it is your favorite topic. You are going to talk about it. So think through this. Once you are ready, you tell me. Okay, sir.
Start now. Basically, I'm a car lover, and I get very interested in knowing what all technologies which is being used in the cars. So nowadays, cars are being increased in our city and in our country more than the two-wheelers. Cars are being emerging. Many technologies are being used in cars to make more comfortable through the to the people who are driving. And basically now cars are now many car companies are being evolved in this period, particularly for Volkswagen German brand, which is more reliable, and reliability is most important factor when it comes to cars. So they produce a good manufacturing cars. And starting from Tata produces good cars with high safety features. And but they lack in their service manners. My favorite car is Skoda Slavia, which is a sedan car. Now in recent times, I have a love towards sedan cars like Virtus and Slavia. Personally, what made me to like Slavia, because their front grills which is similar to BMW grills, so that made me very liking towards that car. And it is also a sedan car, which is a very the sedan car is very their length is very high. So automatically when length is more comfortability and more space would be there, and we would have a safe, and we would have a nice journey through the. Okay. எனக்கு இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனது எனக்கு தெரிஞ்சது. ஓகே சார். ஆனா உங்களுக்கு மனசுல திருப்தி இல்லை இல்லையா? எஸ் சார். கண்டென்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா பண்ணிருக்குமோ. அதாவது நீங்க ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஆனா போக அது இம்ப்ரூவ், அந்த மொமெண்டத்தை ரைஸ் பண்ணும். என்னன்னா லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் ஹேஸ்ன்னு போட்டீங்க, ரிலையபிள் வந்து ரிலையபிள், அது லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் ஹேவ்னு போட்டுருக்கோம். ரிலையபிள் வந்து ரியலபிள்னு கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியல, எனக்கு வேற மாதிரி கேட்டது. அப்புறம் நீங்க வந்து ரிலையபிலிட்டியை வச்சு பண்ணீங்க. சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்கோடா பத்தி பேசுங்க, வோக்ஸ்வேகன் பத்தி பேசுங்க, ஜெர்மனி. செலனோட லென்த் இஸ் வெரி ஹை, இன்னும் இந்த வெரி லாங், அதுவே நீங்க வெரி லென்த்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுல வந்து ஒரு தடுமாற்றம் தெரிஞ்சது. ஒரு 4-5 ஏரியா நான் நோட் பண்ணதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வர மாட்டேங்குது. இதுதான் நான் சொல்றேன், இவ்வளவுதான் எனக்கு மை ஃபேவரட் கார்ட் ஸ்கோடான்னு சொன்ன மாதிரி எங்கேயாவது 1-2 அத்திபுத்த மாதிரி 1-2 சென்டென்ஸ் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இது உங்களுக்கு பிடிச்ச டாபிக், இது உங்களுக்கு பிடிச்சதை பத்தி பேசுறீங்க, எதை பத்தி ஒரி பண்ண வேண்டாம். இப்ப சொல்ல வேண்டியது சொல்ல போறோம், அவ்வளவுதான். யாரு எது வேணாலும் நினைச்சிட்டு போறோம், ரைட்? இப்ப வந்து மியூசிக் கூட நான் சூஸ் பண்ணது, கார் வந்து யூ சோஸ், ரைட்? சோ எனக்கு வந்து இதுல 100% இதுல கொண்டு வர முடியல, அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வந்து குறைச்சலா இருக்கு. இன்னொரு டாபிக் எடுக்கிறதுனா என்ன எடுக்கலாம் காரை தவிர? இப்ப ஒண்ணு இல்ல, இந்த டாக்ஸ் பத்தி பேசுனீங்கல்ல, அந்த டாக்ஸ் பத்தி எடுத்து உங்களோட ஸ்டோரிய சொல்லலாம். எப்படி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து, என்ன வந்து, எத்தனை டாக்ஸ் எப்படி எல்லாம் டீல் பண்ணீங்க, இப்ப எதை டீல் பண்றீங்க, அந்த டாக்ஸ்ல உள்ள ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்ன, அது ரொம்ப டிராஜிக் மொமெண்ட் என்ன, ரொம்ப சந்தோஷமான தருணம் என்ன, அழகா நீங்க நோட் பண்ணலாம். நீங்க பாஸ்ட்ல இருந்து பிரசன்ட்ல இருந்து ஃபியூச்சர் வரைக்கும் வர்றப்ப இது எல்லாம் நான் சொல்றேன், எல்லா எமோஷனும் வரும். ஏன்னா பாஸ்ட்ல ஒரு நல்ல நாய்க்குட்டி இருந்திருக்கும், அதை இன்னைக்கும் மிஸ் பண்ணும். அது எவ்வளவு பெரிய எமோஷன். பிரசன்ட்ல ஒரு நாய்க்குட்டி இருக்கும், அதோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நமக்கு அவ்வளவு அதர் கமிட்மெண்ட் இருக்கும், அது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம். ஃபியூச்சர்ல அந்த நாய்க்குட்டி செத்து போறதுக்கு எப்ப வேணாலும் செத்து போகலாம், அது எவ்வளவு பெரிய எமோஷன் அது. சோ உங்களுக்கு ஒரு நாய்க்குட்டியோட நீங்க இருக்கீங்கன்னாக்கா அதோட வாழ்க்கை, அதோட நீங்க இருக்கிற டைம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். சோ அதை வந்து நம்மளோட கஷ்டம், நம்மளோட சந்தோஷம் எல்லாமே அந்த எமோஷனலா வெளில வர்றப்ப அந்த கனெக்ட் கிடைக்கும். இந்த கனெக்ட், இதே காரை வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் வச்சு கூட அது எவ்வளவு ஷாக்கிங்கா இருந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம்.
சொல்றப்ப அந்த ஒரு எமோஷன் கனெக்ட் ஆகும். ஒரு படம் நல்லா ஓடுறதுக்கு காரணம் என்னங்க? அந்த கேரக்டரோட கனெக்ட் ஆகணும். நமக்கு நெருக்கமா இருக்கும். நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நெறைய படம் இப்படி ஓடி இருக்கு. அப்புறம் பயங்கரமா பொருள் செல்வம் எடுப்பாங்க. நமக்கு நெருக்கமாவே கனெக்டே பண்ண முடியாது. படம் ஃபிளாப் ஆயிடும். நெறைய பார்த்திருப்போம் அது மாரி. சோ ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன்லயோ, ஒரு பேச்சுலயோ ஏதோ ஒரு வகையில இப்ப நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். கேட்கிற ஒரு ஆள வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் நீங்க ஏதோ ஒரு இதுல. அந்த எமோஷன் இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான். நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். மூவி ஓடுற மாரி தான். ஒரு மூவி எப்படின்னா அந்த கனெக்ட் இருந்தா தான் ஓடும். உங்க பேச்சு எப்படி எடுக்கணும்னா அந்த மொமெண்ட்ட கனெக்ட் பண்ணணும். வாவ்! நாய்க்குட்டியோட இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? ஆமா நான் கூட ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சிருந்தேன். எனக்கும் இப்படிதான் இருந்தது. அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த கேட்கிற ஆள் வந்து நீங்க பேசுற ஆள விட கேட்கிற ஆளுக்கு வந்து அது தெரியணும். சோ அந்த கனெக்ட நீங்க குடுக்கணும். இளையராஜா மியூசிக் இன்னைக்கு எவர் கிரீன் அந்த பாட்டு கேட்கிறப்ப அது உங்க ஜெனரேஷன்ல கூட அவங்க ரசிப்பாங்க இளையராஜா பாட்ட. எங்கேயோ ஒரு உலகத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும். அது வந்து சந்தோஷமான உலகமா இருக்கலாம். இல்ல சிரிப்பா இருக்கலாம். நீங்க சிரிப்பா இருக்கிறப்போ ஒரு பாட்டு கேட்டு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நல்லா சந்தோஷமா இருக்கப்ப. சோகமா இருக்கப்ப அந்த பாட்டு கரெக்ட்டா ஃபிட் ஆகும் நமக்கு. இந்த டியூனு. அந்த டியூன் நம்மள என்னமோ பண்ணுதே அப்படின்னு தோணும். இது வந்து கனெக்ட் தான். நீங்க வந்து அந்த மியூசிக்லயே அந்த கனெக்ட கொண்டு வரலாம். கார்ஸ்லயும் கொண்டு வரலாம். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் ஆல் அபௌட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். உறவுகள் தான் எல்லாமே. நீங்க எப்படி கனெக்ட் பண்றீங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு. அவ்வளவுதான். உங்கள வந்து கொஸ்டின் கேட்கிற குரூப் டிஸ்கஷன்ல பார்த்துட்டு இருக்கவங்களும் மனுஷங்க தான். அவங்களுக்கும் சந்தோஷம், அவங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கும். அவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு நாய்க்குட்டி வாலாட்டிச்சுனாக்கா அப்படியே அவங்க ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க. ஆபீஸ்ல இருந்து போயிட்டு நாய்க்குட்டி வந்து அப்படி வந்து நம்மள வரவேற்குது. அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவாங்க. அப்போ அவங்களும் ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க. நம்மளும் யார் வேணாலும் ரிலாக்ஸ் ஆகிதான் ஆகும். சோ அத கனெக்ட் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. சோ இப்ப கார்ஸ் பத்தி நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். நம்ம அடுத்த வாட்டி மீட் பண்றப்ப கூட இந்த கார்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச 10 டாபிக் எழுதி ஸ்கிரிப்ட ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து பேசுவோம். அது நம்ம ஸ்கிரிப்ட பார்த்தாலும் பரவாயில்ல, பார்த்துட்டு பேசினாலும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து இது பண்ண. ஆனா ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும். இப்ப இந்த கார்ஸ் தவிர வேற என்ன உங்களுக்கு பிடிச்ச டாபிக் 2 மினிட்ஸ் கணக்கு எடுத்துருவோம். நான் சொன்ன இந்த எமோஷனல் கனெக்ட உள்ள கொண்டு வரணும். எந்த டாபிக் வேணாலும் நீங்க கொண்டு வரலாம். இப்ப அப்பாவை பத்தி பேசணும்னாலும் அந்த எமோஷனல் கனெக்ட கொண்டு வரலாம். எல்லாருக்கும் அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ரோல் மாடல் தான். 199 பேரு அப்பாவை பத்தி ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் லைஃப்ல வந்து ரொம்ப நல்லா தான் நினைப்பாங்க. ஏப்பா இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நமக்கு பண்ணியிருக்காரு, நம்ம அப்ப நமக்கு தெரியாம போச்சே, இவ்வளவு பெரிய விஷயமா அது, அவர் நமக்காகவே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தோணும். எல்லா அப்பாக்களுக்கும் 199 ஒண்ணு விட்டுருங்க. எக்ஸப்ஷன் பத்தி பேச வேணாம். உங்களை பேனல்ல உள்ளவங்க எல்லாருமே ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 10 டாபிக் நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த 10 டாபிக் நான் 2 மினிட்ஸ்ல பேசுவேன். வேணா நான் ஸ்கிரிப்ட கூட ரெடி பண்ணி யோசிச்சு வச்சுக்கிறேன். இப்ப டாக்ஸை பத்தி நீங்க பேசுற டாக் பத்தி நான் பேசினேன். நிறைய கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி டாக்ஸ் கார்ஸ் இல்லாம வேற என்ன பிடிக்கும்? அதை பத்தி படிக்கிறது நிறைய நான் படிச்சிருக்கேன். அதை பத்தி நிறைய கேட்டிருக்கேன். அதுக்காக நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஹாபி இருக்கு, அதுக்காக நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸ்கூல்ல இப்ப இல்ல, ஸ்கூல்ல ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்போர்ட் வந்து இருக்கலாம். ஒரு கிரிக்கெட்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்டோ வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபிஎல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஐபிஎல் 15 வருஷமா இருக்குது. ஐபிஎல் அதுல உள்ள கனெக்ட் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன, ஏன் ஐபிஎல் பிடிக்கும், எதனால வேற எதை விட ஐபிஎல் இருக்கும். நிறைய க்ளோஸ் மேட்சஸ் இருக்கும். பெரிய பெரிய க்ளோஸ் மேட்சஸ் ஐபிஎல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் 2020 அப்புறம் தான் வந்தது. 1 பால் 2 பால்ல நடந்தது. ஸோ மைட் பி க்ளோஸ் மேட்சஸ்னாலே ஐபிஎல் எனக்கு பிடிக்கும். டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பிடிக்காது எனக்கு. இல்ல டெஸ்ட் கிரிக்கெட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஹை குவாலிட்டி கிரிக்கெட், எனக்கு ஐபிஎல் பிடிக்காது. அப்படி கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். கிரிக்கெட்டை பத்தி டென்னிஸ் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு வந்து என்ன. ஆனா ஒரு டாப் 10 டாபிக்ஸை பிக் பண்ணி அதுக்குரிய ஸ்கிரிப்டை நம்ம யோசிச்சு வச்சுட்டு நம்மளால ப்ராப்பரா பேச முடியுமான்னு பார்க்கணும். கிரிக்கெட் பத்தியே பேசினாலும் சின்ன வயசுல அதை பத்தி என்ன நினைச்சோம், இப்ப என்ன மாதிரி நினைக்கிறோம், ஃபியூச்சர்ல அது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பார்ட்டா இருக்க போதா, இல்ல நமக்குரிய வேற கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு கிரிக்கெட்டை விட்டு ரொம்ப தூரம் விலகி போயிடுவோம். அது கூட சொல்றேன். எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் தான். நீங்க சொல்ற ஹாபி தான். நீங்க சிரிச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா சின்ன வயசுல கூட ஹாபி பத்தி யோசிப்போம். இப்ப எல்லாம் எங்க யோசிக்கிறதுக்கு என்ன டைம் இருக்கு? பாக்கி எல்லாமே நமக்கு அதுதான். அதையே சொல்லலாம். ஹாபியா இருந்தது. இன்னைக்கு உள்ள கமிட்மெண்ட்ஸ்க்கு அது மாதிரி பண்ணலாம். பட் ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஹாபியை நான் டெவலப் பண்ணணும். அதுதான் எனக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு பெரிய அளவுல பயன்படும். ஸோ உங்க ஹாபியை பத்தியே பேச
ஹாபியை வந்து சின்ன வயசுல என்னால பண்ண முடிஞ்சது இப்ப பண்ண முடியல, ஃபியூச்சர்ல நிச்சயம் ஹாபி வேணும். ஹாபி வேணுங்கிறதுக்குரிய முக்கியத்துவம் இது அப்படின்னு கூட பண்ணணும். பட் திங்க் த்ரூ பண்ணி ஒரு டாப் 10 டாபிக்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்ச 10 டாபிக் நோட் பண்ணிடுறது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு வர்றப்ப அந்த 10 டாபிக் எனக்கு வரிசையா சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதை பத்தி பேச போறேன், அடுத்தது அடுத்தது இது, அடுத்தது இது எனக்கு தெரிஞ்சது பேச போறேன். ஆனா எனக்கு பிடிச்சது தான், இந்த 10மே எனக்கு பிடிச்சது தான், நான் சூஸ் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம மியூசிக் பத்தி பேசணும், ரைட்? உங்க காரை பத்தி பேசுனீங்க, நம்ம அதுக்கப்புறம் ஐடியாஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு இது பண்ணலாம், இதே 2 மினிட்ஸ் தான். உங்களுக்கு பிடிச்ச டாபிக் இந்த 10ல இன்னொன்னு ஏதாவது சூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. So I'll talk about cricket. கிரிக்கெட், வெரி குட். 2 மினிட்ஸ் நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். நீங்க ரெடின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆனா ஞாபகம் வச்சுங்க, கனெக்ட் பண்ணணும். ஒரு பெரிய கேரக்டர் பத்தி பேசுறீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே இந்தியா லெவல்ல அதை கனெக்ட் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கணும். ஏன்னா கிரிக்கெட் வந்து ஒரு இந்தியன் ஸ்போர்ட். ஓகே. எஸ். டைம் எடுத்துங்க, நீங்க டைம் இன்னொரு நிமிஷம் வேணாலும் எடுத்துங்க, அதை பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? எஸ். ஆர் யூ வாண்ட் டு டேக் டைம்னாலும் ஓகே. 1 more minute. ரெடின்னு சொல்லுங்க, ரெடின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay. Starting now. Cricket is a sport. Cricket is a national sport of England, but it became a popular game in India. Popular game in India, and I became as if it and many and it became an important sport in India, where a lot of spectators are being concentrated. Lot of spectators comes and watch cricket match. Starting from olden days, there are many legendary cricketers like Anil Kumble, Sachin Tendulkar, and Ajay Jadeja, Ravi Shastri. These people made the Indian team to win a World Cup in 1983, and it was a way in those times West Indies was a very powerful team, and